Something on your mind again? Let's work through it together. 2 heads are better than 1. cepat itu canvas gitu. ini yang serverல admin போட்டேன் அப்படின்னா மாடரேட்டரா போட்டுருக்கா ஏன் இப்படி நான் ஏன் சர்வர்ல மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் Real fire okay இது என்னது வெளியே பார்க்க அப்படி நினைச்சேன் டிஜே வாழ காணும் கேவே கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் டீல ஒரு அளவு கிடைச்சா சூப்பர் ஃபர்ஸ்ட் 10குள்ளே Hey, 5 star. ஐயோ மோனாவே கொடுத்து சாவடிக்கிறான் C4 5 ஆகுது இரு கொடுத்துக்கிறாரு 4 star
ஸ்ட்ரிங்லெஸ் தான் இருக்கே. ஃபோனில் வச்சுருக்கேன் ஆஃப் ஆகி எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரி பார்ப்போம். கேவி டைம் ரோனிஸ் வார்வெல்லாம் எனக்கு இல்லாமலே இருக்கு. ஏன்டா இருக்குன்னு வச்சுருக்கோம். அது ஸ்டார்ட் ஆகும். எல்லாம் வராது. வராது. ஆனால் இப்படி தான் ஆகும். யூஸ் பண்ணி தான் ஆகும். C4 வச்சுட்டு party வந்து attacks an opponent affected by them. They complete its engagement. Oh, slow. C4 கெச்சிங்க கொடுங்க, நான் கொடுக்க மாட்டேன். Where's my key? Not again. என்ன டேய் சூப்பர். இதுதான் நான் சுற்றி சுற்றி எடுத்து தேவைப்படும். This'll do nicely. Where's my key? Not again. சும்மா ஒரு ஷாக் கொடுக்கலாம். Got any more where that came from? Where's my key? இல்லை கீயே தெரியுதுதான். நல்ல ஆர்கிடெக்டராக இருக்கு. பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்படிதான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். நான் போனா C4 வந்துச்சு ஸ்டாண்டர்ட் பேனர். 10 புள்ளியே கேள்வி வந்துட்டோம். R4 R5 ஆக்கிடுவாங்க. இதுவும் வந்துச்சு. நமக்கு ஸ்கில்
whenever he takes damage. 300% of heal. ஓ அப்போ என்ன பில்ட் அவனுக்கு? நான் பில்ட் எதுவுமே பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த ப்ளூம் வந்து அட்டாக் ஆச்சுன்னா இது எனக்கு டேமேஜ் இருக்காது. அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். மற்ற எதுவுமே நான் அவனை பற்றி பார்க்கல, கிட்டு பார்க்கல. Raizu has new type of talent. Harvestable item. Team characters 2.5 HP. ஓ பாரா நல்லா இருக்கே இது. அப்படிதான் நான் இனி கூட பிரவீனோட மெசேஜ் பார்த்தேன். இருக்கியா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்டுருக்கேன். சரி நம்ம லைவ் போட்டே பதில் சொல்லுவோம். சரிதான் என்ன நாளைக்கு தான் பண்ணுறேன். ஒரு ஆர்கான் என்றும் பாராமி மிஸ்டர் டைரன் 2.2 ஹை ப்ரோ. நான் பொன்னியின் செல்வன் தேட்டர் போகலான்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இது மாதிரி 611 இருந்துச்சு, அது தெரியுமா? GTA லைவ் போட்டோம்ல, அதில் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸு வியூஸ்லாம் ஏறிச்சு. நான் ஒன்றுமே பண்ணாமல் ஏறிச்சு. ஆச்சு 4ஆம் தேதி லைவ் போடலாமா GTA? யோ ஏன் இந்த குழந்தை உண்மையாவா இல்லை போய் சொல்றேன்? அதுக்குள்ளேயுமே வந்துடும். இப்போதான் 600 வந்திருக்கு. ஏதாச்சும் வீடியோ போட்டால் பரவாயில்ல, ஆனால் வீடியோவும் போடுறது. இது ஒன்றும் ஒழுங்காக பில்ட் பண்ணவே இல்லை. லெவல் 70 தான். அப்போவும் நல்லா பண்ணுறாப்பா. ஓப்பன் வேர்ல்டுக்கு ஓகே, காம்படிட்டிவாக இருக்கும். நான் வேணுமே தான் போட்டேன். நல்லா இருக்குமா தெரியல என் பில்டுக்கு. எல்லாம் ஒன்று தான், பார்த்துக்கலாம். ஐடா இன்னும் பில்ட் பண்ணவே இல்லை. லெவல் 70 தான் இருக்கு. ஒரு அசன் பண்ணணும். இதே நான் அப்ளை பண்ணாமல் வச்சிருக்கேன். ஏன் விட்டு வச்சிருக்கேன்? ஏன் விட்டு வச்சிருக்கேன்? ஃபார்ம்
பண்ணணும்னு வச்சுன்னா விட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ சிடின்னு ஒன்று இருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபுல்லியாக ரைடன் ஸ்கில் போட்டால் எலக்ட்ரோ அப்ளை ஆகும். ஸோ ரைடன் ஸ்கில் போட்டுட்டு இல்லை ப்ரோ அதுதான் அந்தளவுக்கு நான் இன்னும் நைட்டாக பில்ட் பண்ணல. அவள் பில்டு ஒழுங்கு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த க்ளீன். நாளைக்கு என் காலேஜில் கல்ச்சுரல்ஸ் டே ரைட்டு. நான் கூட ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு எப்பயா ஸ்ட்ரீம் பண்ணேன். போட்டால் 5 வாட்சிங் வச்சு அடங்கும் தட்டை நல்ல வைசு ஸ்டோரி பெஸ்ட். ஓ அன்றைக்கி நஹிரா ஸ்டோரி போட்டுட்டு தேர்ஸ்டே ஸ்பீட் கொடுங்க நோ ப்ராப்ளம். அப்படியே எனக்கு ரெடி சூப் கொடுத்துருங்க. அசென்ஷன் என்னென்ன வேணும்? இதான் வேணும். தூரம் எடுத்துடலாம் பிரச்சனை இல்லை. வாஸ்வேட் தான் போகும். ஸ்ட்ரீம் பண்ண டிஸ்கார்டில் லிங்க் யூஸ் கம்மியாகுது. ஆமாம் சர்வரில் போட்டுவிட வேண்டியதானே என் சர்வரில். ஓ இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர் யாரா சொல்கிறது. அதாவது சும்மா ஒருத்தனை உசுப்பேத்தி உடம்பு ரணகலமாக அதுதான் ஏடா கமிஷன் எங்கே வர்றேன். உனக்கு இதே வேலையாக போச்சு. 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் இருக்கேன். உங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பிடிச்சி இன்சிடெண்ட்டா கோஆப் மெனுவில் உங்கள் நேம் பார்த்து தனி பேரில் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன். வாட்ஸ்அப் அப்படியா? நான் யூஸ்வலாக நிறைய பேர் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்.
அதனாலதான் சரின்னு உங்க சிக்னேச்சர் வச்சு பார்த்து சர்ச் பண்ணி ஸ்ட்ரீம். ஓ பரவாயில்ல, கரெக்டாக ஞாபகம் வந்துருக்கு. யூஸ்வலாக நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அது. ஃப்ரெண்ட்ஸு வராங்க அப்படின்னா மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா அப்படின்னு. இப்போ கூட அப்படிதான். அது எப்போ நடந்துச்சு? இந்த 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ல இருந்துன்னு சொல்கிறேன். அது அந்த டைம் எப்போ? அது ரொம்ப 1 இயர் கிட்ட இருக்குங்க. 1 இயர் கிட்ட இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அது எப்படி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அல்கோமேலாண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பள்ளத்துக்குள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ட்ரீம். ஓ, என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ண தெரியும். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன். என்டர்டைன் பண்ண தெரியாதுன்னு ஒரு வீக் ரைட்டு. அப்போ இது சரி இனசுமா வந்த புதுசா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டைமாக தான் இருக்கும். அது இதோ வந்தாங்க. ஆமாம், அந்த டைம் நான் அடிக்கடி மிட் நைட் ஸ்ட்ரீம். இந்த டைமில் காசுவாக ஒரு ஸ்டோரி அது இது பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீட்டில். அப்போ வந்துருக்கு அது இனிஷியல் டைம் நினைக்கிறேன். அந்த ஏரியா ஸ்டோரி பேஸில் வந்தது கையில் வச்சுட்டு ஓ ஆமாம், அந்த தமிழ் வச்சப்போ அது எந்த ஸ்டோரினே தெரியாது எனக்கு. அது கூகுள் தூக்கி எடுத்து போட்டேன், அவசரமாக எடுத்து போட்டேன். அந்த ஸ்டோரிலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் விளையாண்டேன். என்னடா? ஓ, குட்டியாக இருக்கிறனால தெரியலையா?
சரி நீங்கள் சொல்கிறது அப்போ ரொம்ப நாள் முன்னாடி 2.6 2.7 அந்த டைமில் இருக்கலாம் 1 இயர் கிட்ட இருக்கும் அப்பா கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போகிறேன் If you're ஏன் not காமெடி sure what to பண்ணுறேன் do next, how about I take you on a walk? முன்னது ஒரு சுத்தமா Ad Astra Abyssos. Thank you for complete. ஃப்ளைட்டை பார்க்கறதோட சரிங்க போகிறதெல்லாம் இல்லை சரி ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சுடலாமா இவனோட ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஒரு லட்சத்துக்கு 1 கோடி கொடுத்துறாங்க அவனுக்கு What's your name, buddy? Are you here to buy some medicine? Where are your mom and dad? ஆமா Are பைசு you lost? No, I'm not. My name's Ayu, and I'm here because. Hey there, Chi-Chi. Hi, Gray. What's going on? ஈவன் Hi, கஸ்ட் traveler, and ஆமால You've actually ஈவன் come at the கஸ்ட் perfect மறந்துட்டேன் time. This little boy சரி seems இருங்க to இதை have gotten ஒழிச்சிடுறேன் himself ஈவன் lost. கஸ்ட் I think he must be new to the city. Probably wandered away from his parents and... No, listen to me. I'm not the one who's lost. It's my dad. Your dad? How does a fully grown man manage to get lost in Liyue Harbor? Well, my dad's always been kind of forgetful. கஷ்டமா In the past, he was just a little slow to react sometimes. But I'm worried that it's getting more ரொம்ப நாள் serious. அப்புறம் ஒரு நல்ல So, குவிஸ்டா இருக்கும் ஓ what நல்லா about இருக்கா your mom? She went out a ஈவன் few days கஸ்ட்டுக்கு ago to டைம் gather some இருக்கு herbs for my பொறுமையா dad, but she பைசு still குவிஸ்ட் hasn't பண்ணி come back. அப்படியா Meanwhile, ஓகே my dad's been getting worse and worse. குழந்தைக்கு அடல்ட் வாய்ஸ் I remembered that the owner of Boo Boo Pharmacy always runs a clinic in Chingsa Village during the Lantern Ride. So I thought, why don't I take Dad to Liyue Harbor to see him there? When we got to the city gate, I took a moment to ask the Millith guards for directions to the pharmacy. And then, when I turned back around, my dad was gone. I asked the Millith guys to go find him, but he said they won't be able to send that many people. So then I figured, maybe I can ask some other people in the city to help. You came to the right place. We're pros at finding people. Isn't that right, traveler? Changshan can help. She has a good sense of smell, like a dog. கேரக்டர் ஸ்பெஷல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு Who's ஓ talking about me behind my back? நான் Changsha, போறேன் யார் Chi-Chi நசிதா meant குவிஸ்ட் that as a ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக compliment. ஸ்கிப் There's no need to be இதுக்கு மேலே upset. டவுட் Hello, child. You mentioned that you were looking for the owner of Boo Boo அதெல்லாம் முன்னாடியே Pharmacy. விளையாடிருந்தோம் How might we be of உங்களை service? யார் அவ்வளோ விளையாட்டு ஆட You have சொன்னான் a talking snake? Oh, are you Uncle Baiju? Uncle Baiju. அங்கிள் Changsha, now's not the என்ன time. கலாய்க்குது My dear boy, could you tell me more about your father's condition, as much as you can recall? Yes, Uncle. Dr. Baiju.
I see. And your family lives near Chingsa village, you say? I visit patients there frequently, but I don't recall ever seeing you or your parents. Uh-huh. My mom doesn't like meeting other people, especially Genshin during நல்லா Lantern Rite. பேசும். She ஓ always tells me to just stay at home ஒரே and keep ஸ்டோரியை my dad 3 company. ஸ்ட்ரீம்ல பார்ப்பேன், 2 அக்கௌண்ட்ல ஆடுவேன். ஒரு Is that இன்னைக்கு so? தான் கஷ்டம். Are you? யோ By நீ any தான் வந்துச்சுன்னா chance, is காலையிலே your வந்திருக்கோம்ல. mother's name Jiangli? Whoa, yeah, it is. Do you know my mom, Dr. Baiju? I certainly do. Gui, Chi-Chi, are there any pressing matters in the pharmacy at the moment? Ayu's parents are old acquaintances of mine, so I would very much like to assist with the search. Would the two of you have time to join me? Don't forget us two. We already told Ayu that we help. Oh, நைடா really? கொஸ்டே Well, that's ஆடல, wonderful. அதான் ஸ்டோரி We are தெரியும். most grateful for your support. ரைட்டு. Chi-Chi and I need to clear up the shop front ரிமோட் first. சேவ் But once that's பண்ணி taken care of, I'll அடிக்கலாம். be right out to help you with the search. ரைட்டு. Family is very important. Thank you. Then I'll leave you to handle the pharmacy. Traveler, Paimon, why don't you come with me and Ayu? Let's start by talking to the Millilith guards at the city gates, see if they have an update. 4K ப்ரிமோஸ் இருக்கு, 58 இருக்கு, 60 பிட்டியில் இருக்கு. போடு. நல்ல தூய்மையாக வந்தால் தூக்கி சொல்லி இதெல்லாம் போகணும். பணம் கொள்ள மாட்டேங்குது. நல்லா ஓடுதுல. They searched to the north, but கூட couldn't find anyone who matched the கிராராவும் description. சேர்த்து இருக்கும். அவ 4 ஸ்டாரா 5 ஸ்டாரா? 4 ஸ்டார் தானே? The city folks say there's no sign of him either. We need to start looking further afield. But where are we gonna get the people? Excuse me, sirs. Have you found out anything about my dad yet? Ah, hey there, buddy. Dr. Baiju. What brings you out this way? The boy asked for our help, so we're here to join the search. Any new developments to update us on? Oh, thank goodness. We were just discussing how we're running out of manpower. 4 As ஸ்டார் for தான். updates, ஓகே, அப்போ தூக்கிடலாம் அவளை. I'm sorry to say that we've searched the surrounding அதான் area அடுத்த thoroughly, but கொஸ்டும் didn't நல்லா find இருக்கும்னு anything. நினைக்கிறேன். அடுத்த வருஷன்ல The guards at the ஸ்டோரி. crossing up ahead said they hadn't seen anyone either, so we don't believe he was heading towards the Guili Plains. But it is possible that he was bound for Luhua Pool. Luhua Pool? The terrain there can be tricky to navigate. Let's hope he hasn't run into any trouble. யாரு? You will? Oh, great. We can't thank you enough. Sorry we weren't able to find your dad, buddy. That's okay. Thank you for trying. வைஸோட ஸ்டோரி சொல்லுச்சு. வைஸோட வாய்ஸ் சொல்றா. இல்லலித்தோடவா? லலித் வாய்ஸ்லாம் கவனிக்கலங்க. லைட்டா சைலோ வாய்ஸ் மாதிரியே தோணுச்சு. லைட்டா அந்த ஃபீல் தான் ஆச்சு. போய் விஏ செக் பண்றேன். பண்ணிட்டு வாங்க. Search the area near Luhua. Dad! Dad, can you hear me?
Watch where you're going! Dear customer, Wangsheng Hey, Funeral Yola. Parlor does appreciate your patronage, but you needn't hasten the inevitable. Are you all right? Huh? Dad! Hey, Hu Tao! My, who do we have here? It's the Traveler in Paimon, and... my worst nightmare. I see she still hasn't warmed to you. Thank you, Director Hu, for saving this man. Dad, are you okay? Do you recognize me? It's me, Ayu. Are you? Whoa, man. Who am I? Your name is Jiao Liang, and you live just west of Qingse Village. You were supposed to come to Liyue Harbor to see the doctor. Remember? Does that jog your memory? Oh, my name is Jia Liang. Liyue Harbor. See the doctor? Yes, I'm Jia Liang, and I need to see the doctor. Wait, why do I need to see the doctor? Uh-oh. He seems in Hey, really bad யாரில் shape. இது? We need to get him back to Boo Boo Pharmacy right away. Sorry, Hu Tao. Gotta dash. Dinner's on us next time. Hold on a second. You're not seriously thinking of taking him to Boo Boo Pharmacy in this state, are you? Huh? Why not? What's the problem? Come on, Baiju. Don't tell me you haven't noticed it. Didn't your master teach you how to spot the signs? Why do I get the sense that you spotted them right away, but you're planning to use it for your own ends? Use what? What are you talking about? Paimon's lost. There are traces of god remains in Jialiang's system. Yes, but more importantly, they're on the verge of an outburst. If that happens, the consequences will be unthinkable. Paimon's sorry. What? God remains? There's no need to worry, Director Hu. I have methods of keeping them at bay. It is the sworn duty of all who practice medicine to cure illnesses and save lives. What reason would I have to neglect a patient in need who is right there in front of me? Besides, it was my late master's dying wish to be able to save this patient in particular. Perhaps out of respect for him, you could give me a day's grace so that I have time to treat him? Now you're bringing my great uncle into this? Baiju, just what are you planning this time? Merely to cure this man, nothing more. But of course, if you have any doubt as to my intentions, you are more than welcome to accompany me to Boo Boo Pharmacy and monitor my activities. Oh, really? I thought I was persona non grata at Boo Boo Pharmacy. You're being unusually generous today. Okay, deal. We're not gonna solve anything by keeping Jia Liang here. I'm happy to do it your way, but only for my great uncle's sake and the travelers, of course. You must be pleased you brought the traveler along. Otherwise, this would have been a much more vexing ordeal. Well, time is of the essence. Let's get ourselves back to Boo Boo Pharmacy at once. அவன் ப்ரொஃபைல் விஏ மட்டும் ஆட் பண்ண காணும். ஆமாம், மெல்லித் நடுவில் வந்துட்டு போகிற கேரக்டர் தான். Blockages within the ஷாவ் cardiovascular வந்து system. ஷாவ் Reduced வரலையே, blood flow and energy கூட்டாக தான் வந்திருக்கா. circulation. I see. I suppose this must have caused the cognitive abnormalities. Dr. Baiju, how bad is it? Can you cure him? Don't you worry. Baiju's a really great doctor. He's sure to find a way. Isn't that right, Baiju? Ayu, do you know when your father first started displaying these symptoms? I'm not sure. He's been like this for as long as I can remember. But Spoiler it wasn't பண்ணுறேன், as bad as this கண்டிப்பாக when I was ஸ்பாய்லர் still பண்ணிட்டீங்க. little.
யாராரு So வருவாங்கன்னு it's தெரியல. been a long time indeed. Seeking No, progress. I have a treatment plan in mind. We can start tonight. Come and see me again tomorrow morning. I promise that by then, Ayu will find his father healthy and lucid again. Thank you, Dr. Baiju. Thank you so much. If you still have any misgivings, Director Who, please feel free to hang around for as long as you wish. However, it would be best if அதுக்கு you step தான் outside நான் this ஃபர்ஸ்டே room. நேம் A சொல்லாமல் doctor ஸ்பெஷல் must be என்ட்ரிஸ்னு able to சொன்னேன். focus when treating a patient. Any யோ distractions ஏன் threaten the risk அவன் of எங்கே வரானாச்சும் complications. உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ Yes, வந்ததால of அவனும் course, வந்துட்டானோ மிஸ் absolutely. பண்ணிட்டேன். I'll just go and look at the flowers or something. நல்லா But I will கேட்டப்போ be back in an instant at the first sign that something's amiss. See you tomorrow, Baiju and Changchang. Bye for now, everyone. Are you ready, Baiju? Ready as I'll ever be. I'm used to it by now. Come on, let's get started. நான் அன்எக்ஸ்பெக்டட். யோ பயா ஸ்பாய்லர் பண்ணிட்டு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட் கதை விட்டுட்டு இருக்க. All's well that ends well, huh? You know, Paimon's kind of curious after hearing Baiju mention those people from his past. What do you think they were like? வாய் பண்ணாமல் இருந்துட்டா நல்லா சாரி பரவாயில்ல. Yeah, you must be curious too, right? Let's go see what we can find out while Baiju's busy treating Ayu's dad. While I'm idling time on admiring the scenery, the spectacled snake-bedecked docs doing surgery. Hello, என்ன you என்னமோ busy சொல்றா? bees, and what do you have to discuss with the funeral director today? ஸோ Actually, don't tell me. Let me guess. From the looks on your faces, you've got some questions for me. guilty as charged. So, we were just a little curious about Baiju's master. What was he like? Oh, and also, how come you and Baiju could tell so quickly that Jia Liang had god remains in his system? Huh? I thought I told you once before. Wangsheng Funeral Parlor was first founded to fight back against the vengeful wrath of gods defeated in war. Well, it is a dusty old tale by this point. Long story short, in the ancient world, dead gods were acting up, so our ancestors started purifying the air and burning the bodies of the deceased to guard the border between life and death. These days, we don't deal with the wrath of the gods anymore, but all the relevant know-how is still passed down to each generation, so we can identify gods' remains when we see them. Okay, Paimon gets it now. Wait, so how did Baiju learn to spot them? Almost certainly from his master, who was also my great-uncle. Baiju's master was my grandpa's younger brother, a former deputy director of Wangsheng Funeral Parlor. Wow, fancy that! Huh. So, if he was from Wangsheng Funeral Parlor, how did he end up as Baiju's master? According to my grandpa, he and my great-uncle once went traveling together when they were young. They ended up at Chenyu Vale, where they met a pharmacist. That pharmacist must have cast some sort of spell on my great-uncle, because after that encounter, he suddenly announced he wanted to leave the family business and go practice medicine instead. My grandpa had a huge argument with him, but he couldn't convince him to stay. So my grandpa inherited the funeral parlor, while my great-uncle stayed in Chenyu Vale to practice medicine. They never spoke to each other again.
Funeral director to doctor is a pretty big career change. Kinda hard to imagine. But why did it drive a wedge between them for the rest of their lives? That seems a bit extreme. If he had just become a regular doctor, there would have been no issue. After all, the Wangsheng Funeral Parlor wasn't unlike a regular doctor's clinic in the early days. But according to my grandpa, the pharmacist they met had a very ominous aura about him. And on top of that, the kind of medicine practiced in the Chenyu Vale tradition goes against the natural order of things. In what way? Don't know. My grandpa didn't know the specifics. And you've seen how wary Baiju is around me. He'd never tell me anything. But even that says to me that he definitely has something to hide. One thing I do know about Baiju is that he's obsessed with the idea of immortality. But whether that has anything to do with what he's hiding is hard to say. நிறைய பேர் இன்னும் Anyway, மஹிரா so ஸ்டோரி கோர்ஸ்ல I will be sticking around here for now ஃபைட் to keep a close eye on the பண்ண situation. சுத்திட்டு இருக்கோம். Maybe tomorrow I'll finally figure out what he's up எது to. டிராகனை சொல்றீங்களா? அது டிராகன் கிடையாது. ஆக்சுவலாக நம்ம டிராகன் உடம்புக்குள்ள போய் அந்த கிரியேச்சர் வரும்னு நினைக்கிறேன். அது டிராகன் கிடையாது. வெயிட் டில் த நெக்ஸ்ட் ஒன். வெயிட் சைஸ்க்கும் நம்ம ஃபைட் பண்ண பாஸோட சைஸ்க்கும் கூட வித்தியாசம் தெரியாது. இப்போ மீட் பண்ணது அப்போ பெரிய டிராகன், நம்ம ஃபைட் பண்ணது ஒயாசிஸ் காடி. ஆமாம், சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கூட தெரியாது. இந்த அளவுக்காரா முட்டாளாக இருக்கீங்க ஏழை. ஜென்ஷின் கம்யூனிட்டி ஒரு காலத்தில் எப்படிப்பட்ட கம்யூனிட்டி. Are you? Dad, you remember me? Yes, I remember now. Oh, I'm so sorry. You must have been worried sick. Has your mom shown up yet? She's been gone for a while. அது எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு இந்த டிராகன். எனக்கே கொஞ்சம் கூஸ்பம்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு. ஏன்னா நம்ம டிவாலின் தான் பார்த்துருக்கோம். டிவாலின்க்கு அடுத்து ரெக்ஸ்லாபிஸை வந்து டிராகனாக பார்த்துருக்கோம். அவ்வளோதான். அது எப்போ கேமில் டிராகன் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. வந்து போயிட்டு அவ்வளோ பெரிய டிராகனா அடிச்சிட்டாங்க. எந்த டிராகன் கேட்டால் நான் இதான் சொல்லுவேன். I should be apologizing to you for not making the time to visit Alice, in all these hello, years. hello bro. Welcome to my Not stream. at all, Dr. Baiju. It's only because Jiang Li, அந்த டிராகன்லாம் இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டோரி கேஸ்ல தான் வரும், என்னன்னு சொல்லுவாங்க. You're still in the early stages of recovery, so you'll need to take it easy for a while. Take it slowly and try not to overexert yourself. I suggest you stay at Blue Pharmacy and rest for at least the next 2 days. Director Who? எப்பயாவது தான் புது ஆடியன்ஸ் வராங்க, அப்பயும் இப்படி ஏதாவது சொல்றது. The evil presence is gone after all. You really did manage to suppress it, huh? But how did you accomplish this in a single night? That would be a trade secret, I'm afraid. If that gives you any cause for concern, you may continue to monitor Jia Liang for as long as you wish. Though I regret to say that Boo Boo Pharmacy cannot offer to reimburse Wangsheng Funeral Parlor for any revenue lost in the meantime.
Oh, come on, Baiju. I'm not that unreasonable. ஒருத்தன் மனசுக்குள்ளேயே அதிகமாக பேசுறான். I've been stuck indoors for too long. Baiju, take me outside for some air, or I'm going to suffocate. Yes, of course. Everyone, please excuse Changsheng and myself for a moment. Suffering now, are we? Did you seriously expect to cover it up just by putting on a brave face and ignoring it? If it weren't for my quick thinking, they'd have all seen the sorry state you're in கில்லர் right அண்ட் now. சேவர் மீட் But பண்ணிக்கிறாங்க. in any case, why must you keep this a secret from everybody? You should at least share your secret with one person you trust. Who's there? Why did you follow us here? Oh, it's nothing. I just needed to get பைமானுக்கு some பதிலாக air. நமக்கு சின்ன இதுதான் தவறான விஷயம். ஏத்தர் காலத்துல தொங்கிட்டு இருக்கிறதா எப்படி இருக்கும் போச்சு வருங்க. Traveler, Paimon, the truth is, Baiju did not cure Jialiang's illness. Instead, he transferred some of his own life force to his patient to temporarily subdue the poison in his system. Baiju, can you please explain all of this? வாய்ஸுக்கா My predecessors in medicine forged a contract with Changsheng. Every successor to this contract is able to use Changsheng's secret art to treat patients. I believe the irregularities with Jialiang's heart meridian were likely caused by a poison concocted using god remains as a key ingredient. The poison has not been purged from Jialiang's system. Rather, I infused him with some of my own life force, using Changsheng as the delivery medium. This will suppress the poison's effects for a limited time. Changsheng? You can do that? Huh. Paimon always thought you were just Baiju's strange choice of a necklace. Hey, I'll have you know that I commanded the respect of even the Adepti back in Chenyu Vale. If anything, he is my mannequin. I was treating patients with Baiju's master's master long before he ever set eyes on his பைமான் first டிசைன் எல்லாம் நல்லா medical இருக்கு. text. வாய்ஸ் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கு. Guess you shouldn't judge a snake by its skin. Please, that's enough. Wait a sec. Huto was saying that the branch of medicine you studied uses some pretty dubious methods. So, when you transfer your life force, does that mean you're actually damaging your own body? Hardly. Changsheng helps to keep my chi in balance, so there is no great harm done. Still, Baiju's life force is not unlimited. We must find a way to neutralize the poison in Jialiang's body. And soon. Traveler, Paimon, would you lend this dummy a hand? He needs someone checking up on him. எசன்சிக்கல் ஞாபகம் இருக்கா? அப்படியே அம்மாவோட ஆமாம் ஆமாம். Baiju, don't you think you should seize this opportunity? You cannot expect to hide this from everyone for your entire life. Time will see that all secrets surface eventually. Entire life. Thank you, Traveler and Paimon. Huh. Paimon doesn't think we've seen this side of you. But there's no need to thank us. You've helped us out before.
The poison in Jialiang's system must Strong have கும்பலம் accumulated over a prolonged கும்பல் period. நினைச்சா செலஸ்டியாவை I think I மொத்தமா should pay a visit to போட்டுடலாம். their family home and look என்னது for clues as to அவ்வளோ how he might ஸ்ட்ராங்கான have been கும்பலா இது? exposed to it. அப்படியே பூரா டெவாட் இப்படி ஆச்சு? எல்லாம் தூங்கியிருந்தாங்களோ? Yes, I asked Ayu this morning before you arrived. He told me that his family lives in a secluded spot to the west of Qingsa village. Let's head there together once I've asked Gui and Chi-Chi to look after the pharmacy. As well as investigating Jia Liang's exposure to the poison, we should also keep an eye out for Ayu's missing mother, my fellow disciple Jiang Li. இப்போதான் யாருமே இப்போ கீழே அப்போ வேற எங்கே போனாங்க? ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டோரிலாம் நான் பெருசாக பார்க்கல. அந்த அளவுக்கு கவனிக்கல. ஸ்டோரி வீடியோவில் பார்த்தேன். நானும் அதுதான் ஏதாவது பார்க்கணும். அது ஆக்சுவலாக ஆலிஸோட ஸ்டோரியோட கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் பார்க்கணும், அந்த ஸ்டோரியும் தெரியணும். என்ன இந்த பொண்ணோட குள்ளமா இருக்கா? பூட்டாவோட ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து இருக்குல்ல? ஆமாம், கிரிம்சன் வச்சு அதில் கிரிம்சன் விச் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இக்னோர் ஆகும். டிஃபெண்டர் வில் அவரோட ஆள் ஒரு சோல்ஜர், அவங்கள பற்றின ஸ்டோரி இருக்கான். ஓ, அதெல்லாம் பார்க்கணும். And I've hosted clinics at Qingsa village many times in the past. நிறையா ஒழிச்சு வச்சிருப்பான். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேக் ஸ்டோரிஸ்லாம் அங்கங்கே ஒழிச்சு வச்சிருப்பான். அதெல்லாம் உட்காந்து படிக்கணும். படிக்கிறதுனாவே நமக்கு பிரச்சனை. Could you tell us more about Jiang Li? You said she was your fellow disciple, right? She was indeed. We studied medicine together under the same master near Chenyu Vale. She is several years older than I and also began her travels far earlier than me. As a result, the time I spent studying alongside her was rather short. Supposedly, she met an herb gatherer sometime during her travels and decided to settle down with him. இதோட ஆர்டிஃபேக்ட் ஸ்டோரி தாராமுத் ஸ்டோரியில் வரும். ஏன்னா சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கு. Neither of you had actually met Jia Liang or Ayu before all this? ஆர்டிஃபேக்ட் பின்னாடி மட்டும் இல்லை, வெப்பன்ஸ் பின்னாடியும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. வேற எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. We never heard from her after that. It almost seemed as if she எல்லாமே தேவை பேக் ஸ்டோரி தான் இருக்கும். அதுவும் இந்த ரீவின்ஸு அது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்துக்குமே பேக் ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா? அந்த பேக் ஸ்டோரி எல்லாமே செலஸ்டியாவோட கனெக்ட் ஆகும், அந்த பிரிமோடியல் ஒன்ஸோட கனெக்ட் ஆகும். All he would say is that should I ever encounter Jiang Li or her family in the future, I should do everything in my power to help them. So that's why you went to such extreme lengths to help Jia Liang. No. Even if my master had never said anything, it would still be my duty as a doctor to help him. My decision would have remained the same. Paimon never knew you were so selfless, Baiju. Paimon always had you down as the sneaky, scheming type. Sorry. ஸ்டார் வைப்பனா?
So a few words from me is enough to dispel all your ஸ்டார் suspicions? ஷேப்ல ஏதாச்சும் Hmm? இருக்குமா? You ought not எந்த be வெப்பன்? quite so quick to relax your guard, Paimon. Sometimes even the good guys have their own private agenda. What the? ரிஷியோட Okay, that கிளானோட was the most வெப்பனா suspicious sounding thing கேம்லயே you've ever said. ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஓ Let's leave the idle chatter there for now. ஓ 3 ஸ்டார் வெப்பனா? Jiangli ஓகே has ஓகே. lived in this house for many years. There must be something here that can shed a little light on this whole situation. Let's split up. எங்க கிடைக்கும்? But if anyone finds anything, we'll examine it together. அது மாதிரி லீவ்ல நிறைய இருக்கும். இது பிளாக் ஸ்வாரும் சொல்லுவாங்க. ஒரு இதுல இருந்து வாங்குறது. அதுவும் ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நான் எடுத்து இது பண்ணிருப்பேன் எப்படியும் ஸ்டார்டிங்ல அதுவும் இருக்கும். அதான் இதுக்கு டெலிபோர்ட் ஆகி பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்பில் ஆமாம் அதுவும் வாங்கியிருக்கேன் நான். ஆனால் அது ரேரு அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது. Traveler, Paimon, come quick! What is this? Ah, Changsheng and I found a hidden compartment. This is what was hidden inside. God remains. You sense it too? You're right. This is a poison concocted using god remains. Is it? ஆமாம் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாதுங்க. அதை நான் No. Your விளையாட eyes do ஸ்டார்ட் பண்ண not டைம் deceive அதனால you. எனக்கு அது I தெரியாது. do believe some toxins act a lot நான் like பாட்டுக்கு living organisms. I அப்டேட் read பண்ணுறது about யூஸ் this once பண்ணிட்டு in the origins and symptoms of diseases. அது மாதிரி தெரிஞ்ச அப்புறம் This போய் தேடி ancient பார்த்தா class தான் of poisons போய் அவன்கிட்ட போய் consists of பேசினா mother வரல. and அதை minor எடுத்து loads, யூஸ் பண்ணிட்டு capable of தெரிஞ்சு. sustaining a connection over vast distances. If it's a concoction of this kind we're dealing with, then both the poison in அந்த Jialiang's பெனட்டுக்கு system நல்லா இருக்கும். and this one here are likely 3 minor ஸ்டார் loads, offshoots essentially. Offshoots? So, the main body is somewhere else? Correct. Whoever is administering the poison can manipulate the source to indirectly control the poisoned individual's behavior and even cognition. Similarly, the poisoned individual will hear to a varying extent the call of the source. The call of the... Wait. So, back when Jialiang ran off, maybe that explains where he was heading. Only one thing could have been drawing him there. The source of the god remains used as the poison's key ingredient, the mother lode. This is getting crazier and crazier. What kind of person would do all this just to poison Jialiang? Hey, why has everyone gone quiet all of a sudden? Since this poison was carefully hidden away in a secret compartment, the one who concocted it is likely a resident of the house. You mean மெசேஞ்சர்லாம் செஸ்ல மட்டும் கிடைக்கிறது ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். think ஆ a little மெசேஞ்சர் இப்படி harder, கிடைக்கும்ல. Paimon. Someone else who lives here and who might have expertise in crafting drugs. Huh? So you're saying it was Jiang Li? ஏ Wait, but that doesn't make any sense either. Why would she poison her own husband? I agree. It makes little sense. Jiangli Right. does not strike me as the kind of person மெசேஞ்சர்லாம் who would do such கிடைக்கிற a மாதிரி thing. Look at the facts, though. இமேஜ் பார்த்தா How many people in the entirety of Liyue have the ability to concoct அது poison தெரியுயா, from அதுதான் god பார்த்தேன், remains? ஆரம்பத்திலே பார்த்தேன். ஏன்னா It's too சாங்கிலின்றாங்க early to அப்புறம் draw பார்த்தா any கியாங்கிலி. conclusions. We should question Jialiang about it once he has made more Plus, even progress in his confusion. recovery. Plus, Yes. According to the origins and symptoms of diseases, the minor loads will disappear if the mother load is purged. So if we can find and destroy the source of these god remains, the poison will leave Jialiang's system without the need for any further treatment. Do you know anything about god remains in Qingsa village?
Even the history books have no record of this. The only ones who'll know anything are those old fogies who have been hanging around here since the beginning of time. Didn't you used to be on good terms with the Adepti, though? You sure they didn't tell you anything about this? ஓகே ஷாவ் Well, ஷாவோட என்ட்ரியா Changsheng's memories and powers are not what they were in her prime. These days, she has to enter a contract with a mortal and share their life force just to sustain her own life. I fear that இது such வேறயா ancient events are long டேய் gone என்னடா from கொலை our memory பிடிக்க by now. பேரு whoa, what? Enter a contract? Share life force? Sounds like some pretty spooky sorcery if you ask Paimon. Hey, plenty of people would jump at the chance to join forces with a powerful being like me. With my assistance in rebalancing your chi, not only can you extend your lifespan, but you will also be stronger, healthier, and able to eat whatever you like with no ஆமா risk of சாங்சிங்கோட upsetting வாய்ஸ் your ரொம்ப stomach. குட்டி பொண்ணோட வாய்ஸ் மாதிரியே இல்ல Stronger and healthier? Wow, that's amazing! Baiju, maybe when you retire, you can let Paimon sign a contract with Changsheng for a few days. Unfortunately, Changsheng's contract has strict requirements regarding the host's temperament. None of her hosts have ever been exempted from these Victus rules. ஓவிட்டான் I fear that I will be unable to accommodate your wishes, Paimon. ஜாங்கிலி பையன் அவனோட வைஃப் ஜாங்கிலி Hey, what are you trying to say? Did you just subtly insult Paimon to her face? constitution Ugh, Paimon's mad. You're getting ugly nicknames, both of you. Baiju, you're mannequin man. Changsheng, you're just a pain in the neck. This is exactly why your natural temperament makes you woefully unsuited to being my host. All right, everybody, calm இனே இப்படி down. கலாய்க்குது பைமான Back to the matter at hand. Is there any way at all for us to seek counsel from the Adepti about this? With how antisocial they are, if it were up to them, they'd go their whole lives without showing their faces to the common folk. What? Seems you're as well connected as they say, traveler. We are truly fortunate to have you on our side. Oh, if you're talking about who Paimon thinks you're talking about, you better do the honors. நான் சொன்னோன்னே வந்துட்டான் Gets Paimon every time. Are all Adepti in the habit of materializing out of thin air like this? Well, this நல்ல is கேள்வி unexpected. Huh? It's you. Baiju of Boo Boo Pharmacy. I do believe I've had the pleasure before. The lantern rite when we feel met like na feel briefly. vaya I was hello unaware of your true identity. I must apologize for the discourtesy. Huh? You two already know each other? Our paths have crossed once before. எப்படா I எனக்கு sense the தெரியாம presence of evil spirits. Is this why you called me? புல் பண்ணீங்களா ஆமா ஒன்றும் இல்லை 10 புல் தான் பண்ணேன் கேவே வந்துட்டான் அப்புறம் இதில் ஸ்டாண்டர்ட் So பேனரில் someone has மோனா been C4 concocting demonic poison. Too often, fervent desires drive mortals to abandon all regard for their own safety. It is lamentable. I now know what you seek. It is true that a god's remains are buried beneath the foundations of Chinksa village. A எனக்கும் vile கேவே monster கிடையாது known as the Chu once wrought havoc over this ஓகே land. Before it was நான் subdued by Rex நிறைய Lapis, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல ஸோ இன்னும் the கொஞ்சம் land was ரிமோட்ஸ் finally எடுத்து cleansed of poison இது when பண்ணிட்டேன்னா Rex இன்னும் ஒரு Lapis used C1 statues C2 in his எடுக்க வாய்ப்பு likeness இருக்கு to seal 50 the 50 தான் serpent's இருக்கு ஸோ அதனால remains. நான் பாட்டுக்கு புல் பண்ணுவேன் Chinksa village was பாய்ஸு founded வந்தாலும் பிரச்சனை sometime கிடையாது after that. The seal is still mostly intact. If the Chu is the source, then it must be some பயமா of its இருக்குன்னு புல் blood பண்ணல leaking from deep சூப்பர் underground. However, its aura is faint and barely detectable.
You will need to investigate further to identify the location of the leak. I do not like to intervene against only mortals unless 3.7 absolutely stupidity necessary. only at the full But when form. demonic forces are involved, Super. things can spiral out of 3.7 control. leaksனா If that இவ happens, கியாரா be sure to call கியாராவா my name கிராராவா again. அவ பேரே மறந்துட்டேன். அவளை வச்சு தான் ஸ்டோரி இப்போ மூவ் ஆகுது. ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துக்கும் போகிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க. இப்போ ஸ்டோரியோட இது பார்த்தேன். ஸோ கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I do not wish to பேனர் sway லீக்ஸ்லாம் decisions தெரியாது that ப்ரோ, are mortals to அதை நான் make, பார்க்கல. but கிராரா immortality may not be the blessing அந்த that you ஸ்டோரி imagine லீக்ஸ் it மட்டும் to தான் நான் be. பார்த்தேன். I shall treasure your words of ஸ்டோரி instruction, நல்லா இருக்கும் Master போல. Adeptus. Farewell. மான்ஸ்டரில் ஆரம்பித்து இன்னும் சும்மா லீவு What a சுமேருன்னு strange சொல்லிட்டு எல்லா Adeptus. இடத்துக்கும் போய் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் Rather மீட் பண்ணுற different மாதிரி. from the way I remember them. That's Joe for ya. And thanks to him, we finally got some concrete info to go off of. If the god remains are leaking from underground, Jiangli must be paying a visit to a subterranean cave on her herb gathering trips. If we can find the cave... நல்லா Master, இருக்கும் போல. Master, ஆமாம், there's a ஸ்டோரி problem. நல்லா இருக்கும் போல. Gwen? போன தடவை சொதப்பி Did you விட்டானுங்கள go all the way from Blue 2.7ல. Pharmacy? What happened? Don't panic. Just catch your breath கொக்கோமி and tell me நல்லா இருக்கும். everything. It's கொக்கோமி Jolyon. யூலா நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க. யூலா வரவே He இல்லை. was fine one minute, and then he suddenly took a turn for the worse. Already? How? Based on past experience, he should have been fine for the next 3 days at least. It seems that my worst fears have been confirmed. Everyone, ரியல் கேட் back கேர்ள் to Boo Boo மீட்ஸ் Pharmacy ஃபேக் now. கேட் கேர்ள். ஆமாம், இவ கெச்சிங்கை மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. Golden apple. நல்லா இருந்துச்சா? நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தது அது இல்லை ப்ரோ. அது என்ன சொல்றது, அதில் ஸ்டோரிஸும் ரொம்ப பெருசாக இல்லை. இவன் ஸ்டோரி தான் நல்லா இருந்துச்சு. காஸ்வா ஸ்டோரி மட்டும் தான் நல்லா இருந்துச்சு. மற்றவங்க யாரோட ஸ்டோரியும் நல்லா இல்லை. அதில் ஃபிஷியல்ஸ்லாம் ரொம்ப மொக்க பண்ணியிருந்தாங்க. பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்குன்னு எதுவும் இல்லை. Dad, what's wrong? Dad? 2.7 Don't be அப்புறம் scared. எப்படி Dr. Baishu will be back 1.7 soon. 1.6 நினைக்காது, 7 வராது. How is he அந்த doing? அந்த டைமில் செம்மையாக இருந்துச்சு. கோல்டன் ஆப்பிள் வைக்கிறப்போ Dr. Baishu, you're back. My dad was doing fine earlier. சூப்பராக இருந்துச்சு. Then he அது suddenly started ஜீன் coughing up பார்பரா blood. எல்லாம் வந்து Now he ஒரு can't even get a டிஃப்ரெண்ட்டாக full போச்சு. word out anymore. யாருக்கும் தனித்தனி ஸ்டோரிலாம் When இருக்காது. I left, he was still conscious. But now... நல்லா Gui, please take Jialiang to the back room and prepare for treatment. Yes, of course. 2.7 ஃபுல் பசில்னு கூட சொல்ல முடியாது. Don't worry, Ayu. I will cure your 1.6ல father. கொடுத்த பசிலை விட இதில் கொடுத்தது ரொம்ப கம்மி. ஆனால் என்னன்னா ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக இருந்துச்சு. ஸ்டோரி எதுவும் சரியில்லை வேற. அதனால தான் நிறைய பேர் பிடிக்கல. இன்னும் முடியலையா? பண்ணேரியா வர சொன்னா அடுத்த எபிசோட் பார்ப்போம். அப்போதான் வந்து கசுவா கிடைச்சு அந்த ஜோரில் ஜாலியாக அப்படின்னு தெரியும். நடுவில் வேற அந்த பட்டி குரூப் வந்துட்டு போவோம். அந்த குரூப் எதுக்கு வந்துச்சுன்னே How are தெரியாது. you feeling, Dad? Are you still hurting anywhere? Much better, Ayu. I'm feeling much better. In fact, I can't explain it, but somehow I feel even better than usual. Wait, where's Dr. Baishu? I still haven't had a chance to thank him. Seems he moved me here before I came to. Master said he needed to take a quick rest and asked me to bring you out of the treatment room. He hasn't emerged yet, so he must still be நானே resting. பார்க்க போகல. யாசோ ஐடல் சாங் ஏதோ ஒன்று கேளியா? Oh, really? Well, he must be tired from treating me for 2 nights in a row. I
don't know how I can begin to repay him for saving my life. I'll have to discuss it properly with Jiang Li once we find her. Hmm. Speaking of which, இல்லை ஃபிஷலோட has there ஸ்டோரியா been any ரொம்ப word of her சொதப்பிருப்பாங்க. whereabouts yet? செம்ம கடுப்பாக போவோம். No, the Adventurers Guild hasn't gotten back to me yet. I'll go check with them again in a bit. பிரவீன் அவராலுமே Come with பார்த்துருக்காப்புல. அதான் சொன்னேன், நான் பார்ப்பேன், Don't ரொம்ப forget what பார்க்கறதில்ல Master இப்போ. said. You're still not out of the woods yet, எனக்கு கேம் Giallo. ஆடவே டைம் இருக்குதுல்ல. I strongly suggest that you stay and ஒர்க்கு rest at ஒர்க்குன்னு Boo போயிட்டு Boo இருக்கா. ஸோ Pharmacy ரொம்ப for now. பார்க்கல. டீமன் I ஸ்லேயர் can கூட accompany பார்க்கணும்னு IU to நினச்சேன், the நான் Adventurers பார்க்கவே இல்லை. Guild. சீசன் 3 பார்க்கவே முடியல, டைம் இல்லை. I suppose you're right. I'll have to rely on you 2.7 this கட் time. சீன்ஸ் எல்லாம். Though, on the bright side, அதில் this means I can இவன் thank Dr. காகுவோட Bajio in ஸ்டோரி person மட்டும் once தான் he's நல்லா finished இருக்கும் resting. 2.7ல். Traveler, அது மட்டும் தான் நான் ரொம்ப Bajio இன்ட்ரெஸ்டாக hasn't அது shown his பார்த்தது. face ever since he went in to treat மற்றபடி Jiang Li again. மோனாவோட ஸ்டோரியும் சரி, இவரோட ஸ்டோரியும் சரி, அவ்வளோ நல்லா இல்லை. Huh? Hey, wait up! அதில் பெரிய ஒரு டீஸ் என்னன்னா, நஹிடா அந்த டெலிஃபோன் மாதிரி ஒன்று பால் மாதிரி கொடுத்து விடுவாங்கல்ல, ஆலிஸ் கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு இவன் வெண்டி கொடுப்பான். ஸோ அதில் நஹிடா பேசினது தான் ஹைலைட்டு. ஓகே, You're finally awake. அதுதான். That was far too risky, even with me here to help you I saw balance your cutscene chi. like- There was no time. ஓ, I had no other choice. In any case, it was not completely without அது benefit ஃபில்லராக to தான் இருந்துச்சு myself. ஆக்சுவலாக. I managed to ஆக்சுவலாக learn 1.6மே கூட ஒரு ஃபில்லர் அப்டேட் தான். Jiang Li's design ஆனால் is அதுவே quite அவ்வளோ brilliant. சூப்பராக She போச்சு. makes நிறைய numerous innovations பசில்ஸ், that I can learn எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், from. ஐலாண்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சொல்லிட்டு நல்லா சூப்பராக Alas, போச்சு. if only there wasn't ஆனால் a catch. அடுத்தது 2.7ல் கம்ப்ளீட் ஃபில்லராக தான் இருந்துச்சு. ஃபில்லராக தான் ஃபீல் ஆச்சு. They've been outside waiting for you the whole time while you were asleep. Shall we at least go and show our faces? All right. 3.8 இது 3.7யா? என்னையாச்சு உனக்கு? தூக்கம் வருதா? போதையில் இருக்கியா? பெஸ்ட் ஈவெண்ட்டா? நான் ஆதி காலத்து ஈவெண்ட்டை சொல்லுவேன், பரவாயில்லையா? Surely he hasn't. There's no way he could have just ஃபிஷலோட இன்ட்ரோடக்ஷன் tucking behind our backs ஈவெண்ட் again. ஒன்று போச்சு, அதுதான் எனக்கு பிடிச்சது. நல்லாயிருக்கும். மோனா, ஃபிஷல் எல்லாம் வருவான். மாஸ்டரில் போகும் அந்த ஸ்டாரை வச்சு வரும். இவன் ஸ்காரா மூச்சோட ஃபர்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் அந்த ஈவெண்ட்டில் தான். Of course. There's no need to be concerned. 1.1ல I இருந்து merely had 1.7 to தான் transfer a rather large amount of life force on this occasion. But with Chang Sheng's help, I will recover in time. அந்த ஃபேக் ஸ்கேல் அந்த ஈவெண்ட்டு. அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு லேண்டன் ரைட்டு, Treatment again so soon. அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு மெமரபுளான ஒரு ஈவெண்ட்ஸ். Made an அதெல்லாம் error in my நிறைய initial ஸ்டோரி இருக்கும். diagnosis. லீவேல இருக்க நிறைய Jialiang is in fact என்பிசிஸ்க்கு வந்து suffering பேக் ஸ்டோரி from அதில் more than கொடுத்துருப்பான். one சூப்பராக ailment. இருக்கும். And as a result, his 2.8 life force depleted at a greater rate than I had 2.8 anticipated. What? You mean even if you got all the poison out of him, he'd 3.8 still be sick? 3.7 தானே கடைசி? Yes. அடுத்தது But more pertinently, தானே கடைசி the poison இல்லையா? in Jialiang's 3.8 system is there வரைக்கும் போதான் precisely because it is being used to manage his underlying medical condition. Jialiang has a rare congenital heart condition, and ongoing treatment is essential to maintaining healthy functioning of his heart meridian. Left untreated, it puts the patient at risk of coughing up blood and fainting, and in the longer term, causes irreversible damage to the internal organs. Though it was created from god remains, this formula is not a poison in Jialiang's case. Rather, it's his medication. 1.1 to 1.7. Had he not taken it all these years, he likely would have அப்படி died a இல்லை. long time ago. அப்படி இல்லை, அதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் இல்லை, கேமோட ஸ்டார்டிங் இதில். Still, அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாம் using வந்துட்டு poison to அந்த treat a அந்த disease is டைம் hardly வந்த a கெஸ்ட்டை தான் viable வந்து long-term படிட்டிங்கரிங் solution. பண்ணி திரும்ப திரும்ப விட்டான். As time passed, and the அதனால நிறைய poison பேருக்கு வந்து accumulated கொஞ்சம் in his இதுவாயிடுச்சு. system, it began to impact his ஆப்பிள் cognition. ஐலாண்ட் பற்றி சொல்றது Moreover, the longer he relied அது upon தெரில, this வரும் medicine, the பார்ப்போம். more resistant his body became to it. 1.6 ஃபஸ்ட்டு Jiang Li had to concoct 2.8 ever greater quantities to ensure its continued Yeah. efficacy.
or he could have still perished at any moment. That explains why Ayu said his dad has been getting worse, and why his mom went off to gather herbs. God remains are extremely dangerous to be around, because humans have no natural defense against them. I shudder to think how many times Jiangli has exposed herself to them. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச I ஸ்டோரி fear that the லைன்ஸ்லனா அந்த situation is டிராகன் just ஸ்பெயினோட as that ஸ்டோரி லைன்ஸ்லாம் நல்லா Adeptus இருக்கும். ஆல்பிடோட described. ஸ்டோரி லைன்ஸ் In an அதெல்லாம் effort to சூப்பராக save இருந்துச்சு. Jia Liang's life, டிராகன் ஸ்பெயின் Jiangli has அதுக்கப்புறம் abandoned கண்டினியூ all பண்ணவே இல்லை regard for இவனுங்க, her own என்னன்னே safety. தெரில. இந்த வருஷமாச்சும் I கண்டினியூ never பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம். suspected that even Jiangli would turn to the same இந்த path as so அகாடமியா many others எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக over தான் the சுமேரு years. ஒரு ஃபெஸ்டிவல் Perhaps this is the inevitable course தெரியலையே. of fate. ஆல்ரெடி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் To போச்சு ஆக்சுவலா. sacrifice இவ one's own life to save others. நஹிடாவோட To go பர்த்டேக்கு beyond human means in order to do the impossible, whatever the cost may be. Well, I think that it's too early to say with any certainty what fate has in mind. In any case, I have stabilized Jia Liang's condition for now, so our immediate priority should be to get ourselves back to Qingsa எனக்கு village இது and ஓப்பன் find out ஓப்பன் where வேர்ல்டு கேம்னாவே ரொம்ப Jiangli is. பிடிக்கும். அதில் ஓப்பன் Her வேர்ல்டுனோடனே regular நான் exposure to ஃபுல்லாக God எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண remains over ஆரம்பிச்சிட்டேன். such a இல்லை long எனக்கு போர் period அடிக்கல. will have been ஆனால் ஒன்ஸ் catastrophic for her எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் health. மேக்ஸிமம் And given முடிஞ்சதுக்கப்புறம் that she's already been பெருசாக என்ன missing for பண்ணணும் several அப்படின்றதே days, தெரியாமல் போயிடுச்சு. I am fearing the worst. அப்போ கொஞ்சம் போர் It's அடிச்சுது, me, ஆனால் Traveler, கம்ப்ளீட்டாக Dr. விடலை. Baiju. அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் திரும்ப விளையாட ஆரம்பிச்சேன். லீவ் வைக்கலாம். Don't tell Paimon you overheard everything already. Dr. Baiju, சப்சர்வர் ஃபெஸ்டிவல் please let me come with you. அதுதான் You've ஒரு சுமே already இருக்கு. done so much for my family. I ஆனால் can no என்னன்னா longer அந்த just sit here ஃபெஸ்டிவல் and பெருசாக watch while you ஃபேமஸ் put yourself ஆகலைன்னு at நினைக்கிறேன். risk for மற்ற Jiangli's sake. ஃபெஸ்டிவலுக்கு மாதிரி After all, நிறையா if it பேச wasn't for me, she wouldn't have had to put herself in harm's way in the first place. I know I won't be of much help in battle, but at the very இல்லை least, ப்ரோ, அங்கே I can show you the அதுக்கு way. ஹிஸ்ட்ரியே இருக்கு ப்ரோ சுமேருக்கு. I'm sure I'll be able to சப்ஜர் remember. ஃபெஸ்டிவல் வந்து I know there's a ஆக்சுவலாக spot where she says ருக்கடவட்டாவோட goodbye to me every time she goes to gather her herbs. பர்த்டே I'm sure இதுதான் I'll remember. நினைக்கிறேன். அது அப்படியே நஹிடாக்கு I have to remember. ஆக்சுவலாக ஆர்கானோட பர்த்டே ஃபெஸ்டிவல்ன்ற மாதிரி தான் அது. Be careful. If you get too agitated, your blood pressure and stress levels will rise, putting further pressure on your heart. For your own safety, you should stay here and rest. No, நான் அந்த we're out ஃபெஸ்டிவல் of மறந்துட்டேன். time. எப்போ We have வந்துச்சு? to go now. Right now. Before I forget everything again. This trip will be extremely dangerous, and there is a very real possibility that you will not return from it. Are you sure you're prepared for that? யாரா அது? I never expected to live this long in the first place. My death is already long overdue. So why should I fear it? There's only one thing I fear now, and that's that I'll forget her again before we manage to find her. Very well. என்னடா ஒவ்வொருத்தனா வேடிக்கை Follow பார்த்துட்டு me. இருக்கீங்க? என்னதான் உங்க பிரச்சனை? .4 lantern, 3.5 wins, so 3.6 festival. Dr. Baiju, are தெரில. you heading out again? அடுத்த This could அடுத்த be a வருஷம் long வர்ற one. ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல தான் Could you தெரியும். please prepare a dose of the usual formula? Please add an extra measure of mistgrass pollen and 1 dose each of the ingredients from the 3rd and 5th compartments of my medicine cabinet. I hope it works. Dr. Baiju, do you mean... Hop to it now, and remember to be careful with the cauldron this time. You don't want to burn yourself again. Okay. ஜெகன் அது நீ தூங்கல. ரியோ கேபிஸ்ட் எப்போ தான் வருவோம்?
அதுக்கும் ஏதாச்சும் வச்சிருப்பாங்க. புதுசாக ஏதாவது மெக்கானிக் கொண்டு வரலான்ட்டு பார்ப்போம். ஐஸ் பிளேட்ஸா பறக்க விடுற மாதிரி இருக்கும். லாஜிக் படி பார்த்தா சப்ஸ்கிரைஸ் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பட் அந்த டைமில் It's just like the day I went missing. It's as if something inside me is trying to guide me somewhere. ஆமாம், அதுவும் அந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. The Mother Lode's influence is growing stronger. But is it because we're getting closer to the source? Or because the leakage of Che blood is growing more severe? Jialiang, can you sense which direction the source is in? I think it's this way. Yes, I'm sure of it. I feel a dull ache in my heart. This must be the way. எங்கடா கூட்டி போற? This place feels familiar. I think I've been here before. Oh, domain. There's an inauspicious presence here. Even I can sense it. I think I remember this place. Everything பண்ணாலும் ஒரு துக்கு எல்லாம் ராசனா எல்லாம் அந்த வெப்பம் காம்போ Maybe you should rest here while we continue the search. No, I have to keep going. Jiangli is still waiting for me. அது கஷ்டமா இருக்கு. ஏன் போக போக பழகிடும். Radeon first to use the weapon of the element. Pyroல எல்லாம் இதுக்கப்புறம் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? வெப்பன் டைப் இல்ல, நியூ மெக்கானிக்னு சொல்ல வரேன். ஸோ ஹெய்ஸோக்கெல்லாம் ஒரு நியூ மெக்கானிக் இருக்காங்களா அந்த மாதிரி சொல்ல வரேன். எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி. ஆமா, மொத்தம் 5 ஃபிங்கர்ஸும் யூஸ் பண்ற மாதிரி அப்படிதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸ்பைடர்மேன்லாம் விளையாடுறீங்கள, அதெல்லாம் எப்படி விளையாண்டுருக்க? Judging by the tools they left behind, it's certainly a possibility. But why did they abandon this place without even stopping to pack up their tools? I remember now. She took me here once and told me that she'd found a way to save me in this cave. But she said that the method would cause me to 1 2 3 4 rail cat curses. Why can't I remember what she said? Easy, Jialiang. Come on, let's keep going. அதெல்லாம் உன்னோட இதுதானையா, உனக்கு எப்படி வசதியா இருக்கோ அப்படி யூஸ் பண்ணு. டேமேஜ் பண்ண மாட்டேங்கிறான். Your fate. Incoming. Complete support though. Okay, example 21st amal. Whoa. Oh, there's a sensor here. Those treasure hoarders sure make themselves at home. தெரியல, ஆனால் நியூ வெப்பன் டைப் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே ஒரு லீக் வந்துச்சு.
The new weapon type I வந்து believe this லாங் sensor was ஷார்ட் used to burn a ரேஞ்சுக்கும் மிடில் monster ரேஞ்சுக்கும் repelling incense. சேர்த்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி Monster repelling incense? ஒன்று வருது அப்படின்ற மாதிரி You இருந்துச்சு. sure? மேபி அது 'Cause we வரலாம். did run into that group of monsters just now. பைரோ இல்லை The incense was burned several days ago. If I had to guess, the monsters we fought just now were enticed here by some entity deeper inside the cave. No doubt an encounter with the very same entity was what prompted the treasure hoarders to flee and abandon their designs on this cave. After them, Jiang Li was the next person to WSD யூஸ் discover பண்ணுறீங்களா this அப்படியே place மாற்றி மாற்றி and யூஸ் what lies பண்ணிக்கிறதுதான். inside. But to her, நீங்கள் it ஏதாவது ஒரு கிளிக் presented an பண்ணிட்டு இப்படி opportunity வந்துடுவீங்க, to save அவ்வளோதான். Jia Liang's life, albeit as a ஆக்சுவலாக last அந்த வெப்பன் resort. டைப்பும் இருக்கு. That's right. இவன் பைரோ This sensor, it ஸ்லிங்கர் belongs to வச்சிருப்பான்ல Jiang Li. Yes, this was the place. பட்டுவியில். ஆக்சுவலாக அதுவும் ஒரு வெப்பன் டைப்பாகவும் இருக்கும். This is where ஸ்னெஸ்னியாக I told போகும்போது Jiang Li to நமக்கு give me the கிடைக்க poison. வாய்ப்பு இருக்கு. ஏதாச்சும் பேசணும். அது ஷார்ட் கன் தான் வச்சிருக்கிறது பைரோ Let's keep ஸ்லிங்கர். going. I can feel it. She is right below us, waiting for me. I can feel it. We're getting close. We're almost there. It's right up ahead. The place where we made a pact together to... கொடுக்க மாட்டான். அது எப்படியும் கொண்டு வர போறாங்க. ஆக்சுவலாக ஸ்னெஸ்னியா வந்துட்டு ஒரு வெல் அட்வான்ஸ்டு சிட்டின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு, நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பார்க்கலாம். We can keep going now. From the looks சேஞ்ச் of பண்ண it, என்ன the energy released by this mechanism அப்போ can எந்த not only ஃபிங்கர் வருதோ clear அதை யூஸ் பண்ண barriers, வேண்டியதான். but also be conducted மிடில் by ஃபிங்கர் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் corresponding பண்ணுவேன். mechanisms. Perhaps it's something we can make use of. நீ ஃபோர்ட்நைட் யூஸ் பண்ணி விளையாடி இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபோர்ட்நைட் என்னடா பண்ணணும்? என்னது? ஓ, அங்கே வச்சு இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணுமா? ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. உடையுதா என்ன? இல்லை, உடையல. ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. கேம் விளையாடும்போது எல்லா லேப்டாப்பா லேப்பில் கேம் ஆடுறது வேறு தான். அது ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் இருக்கும். எனக்குமே ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. எனக்கு பழகவே கிட்டத்தட்ட 2 மாதத்துக்கிட்ட ஆச்சு. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Solidify! Hey! No, my sword! A bitter pill to swallow. Speed of light. Gather. Remember, health
comes first. Incoming. Hey, cut to the chase. Ha, hut. Spider-Man game தான் ப்ராக்டிஸ் அதை பண்ணுங்க. அதுதான் எனக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு கண்ட்ரோல்ஸ். அது மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இதில் தான் விளையாடுவாங்க, ஜாஸ்டிக்கில் தான் விளையாடுவாங்க. எனிவே ஜாஸ்டிக்கில் தான் விளையாட சொல்லி சொன்னாங்க, ஆனால் ஏதோ ஜாஸ்டிக் கிடையாதுல, ஸோ அதை வச்சு சமைச்சிட்டேன். எதுக்கு இதை புஷ் பண்ணிட்டு கொண்டு வர சொன்னான்? அங்க இருக்கிறது என்ன வழி? வழியே இல்லை. ஓ ஓகே, இப்போ அதை இங்கே கொண்டு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுமா? ஓ புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே நைஸ். கீழே வேணாம். Jiangli! Huh? There's a monster next to her! The god remains must have lured them here. Watch my back. Speed of light. Hey! Yeah! Hip, hut. With sword comes shadow. Yeah! Incoming. No, my sword. Body and mind. Gather! The doctor was seeing. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Speed of light. Ha, hut. Yeah, yeah. இவன் ஷீல்டு எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது கேட்டால் மட்டும் நைஃபாக இருக்கு. சொல்ல மாட்டேன். 1 வீக்கில் 46 ஃபார்ம். I can still feel a வெறித்தனமாக pulse, but her விளையாடுவீங்க. condition ஐயோ is... The god remains here are encroaching on her cognition, much as the poison in your system did to you. If we don't eliminate it soon, then even if we save her life, I fear that she may never wake up again. Then what are we waiting for? Let's destroy the remains right away! It's not as simple as that. Don't you remember what Baiju said? The poison within Jialian's body is inextricably linked to the god remains here. If the source is purged, the poison in his system will stop having an effect. ஆமாம், அது செம்ம பெரிய quest இல்லை, The poison நிறைய within ப்ரிமோஸ் வரும். Jialian's body is keeping his heart condition under control. So, if it stops working... Oh no. Are you saying... Indeed. If the god remains here are purged, then your life will come to an end. I wondered when this day might come. Wait. அதான் question. We've all been அது working செம்மையாக our இருக்கும் butts ப்ரோ, off to செம்ம save ஜாலியாக Jialian's போகும். life. After all, கொஞ்சம் கடுப்பாக இருந்தாலும், லாங்காக போகிறேன்னு கடுப்பாக இருந்தாலும்
நல்லா இருக்கும். Biju, you're a great doctor. Surely you gotta know of some other way we can save him, right? லாங்கா போகுதேன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் எங்கேயுமே ஸ்டோரியில் லேக் Could இருக்காது. continue to take the poison, which would buy you இடத்துல some கொஸ்டின் time. இருந்துச்சு. டிவோர்ஸ் As for வந்து Jiangli, maybe if we put our heads ஸ்டார்ட் ஆகுது. together, we can think of something. ஆமாம், உடனே அப்படியே It ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். appears to சரியான me that she செயின் was striving to செயின் concoct your ரிவார்ட்ஸ் medicine for நிறையா you, வரும் அதில். right up until the moment when she lost consciousness. Maybe it's her greatest wish that you will continue to take it and live. Dr. Baiju, give it to me straight. How long does Jiangli have? The god remains have reached her internal organs. Under ordinary circumstances, I would give her less than 3 days. But if I were to treat her using a secret art, ஓகே டாக்டர். But what would be the point of that? Dr. Baiju, I'm all too aware of the dangers of God remains. You are not the first to mention it to me. ஆமாம், If I continue to sustain my own life using this அந்த wretched கொஸ்டின் substance, லேக் ஆகிற மாதிரி தான். not only would Jiangli have to keep அருணாத மாதிரி risking her life to make my medicine for me, but I would have to live with the looming threat of these remains breaking out and wreaking havoc not just upon me, but my entire family. I know for a fact that I should have died over a decade ago. The fact that I've been around to see how you grow up is already a great blessing from Rex Lapis. If my choice can bring Jiangli back, then even if I die, Jialiang. after cheating death for so long, it seems I've grown somewhat addicted to life. Traveler, Dr. Baiju, could I have another minute with my wife? I just want to have one final moment together. Just a moment. That's all. of course. Thank you, everyone. And I'm sorry that I won't be able to repay your kindness in this life. Jialiang. Baiju, Changsheng. Is there really nothing else you can do? I am sure that over the years, Jiangli will have tried all the conventional methods known to humankind. As for less conventional methods, I have little expertise besides Changsheng's secret art. Mortals are fated to grow old and pass on when their natural lifespan runs out. If it were so easy to combat the natural processes of aging and death, Jiangli would not have had to resort to unnatural methods. What a crazy situation! Jiangli risked it all to save Jialiang's life, and now Jialiang has to sacrifice himself to save Jiangli. What's the point of it all? I've seen many final farewells in my time, but I can never get used to it. In the human realm, all things must come to an end. Is it not a fitting end to die for a worthy cause? At least, that's what generations in-game of கம்மியா masters வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். before you have always believed. The path they chose was indeed a heroic one. But when I think of those who would willingly sacrifice themselves அதிகமா for வச்சா others, என் வாய்ஸ் I கேட்க cannot மாட்டேங்குது help but bro. think that theirs are the சரின்னு lives least deserving கம்மி of பண்ணா death. இது கம்மியா When இருக்குன்ற all this began, we agreed that ஷார்ட்ஸ் once வச்சு I வந்து was old enough to ப்ராஜெக்ட் help you gather herbs, it would be time for me to go. கம்மி பண்ணியிருந்தோம். பனியாரி If you அதிகமா could only வச்சிருக்கா. see him now. He took me all the way to Liyue Harbor to see the doctor. And he even got the Adventurer's Guild to search for you. So, I know that you'll both be okay without me. I've said my goodbyes. My time has come. Do what you must. As you wish. அவ்வளோதானா? நான் கொஞ்சம் பெருசா எதிர்பார்த்தேன்.
will eat away at both your cognition and your memories. In the end, you'll become little more than a shadow of your true self. அதிகமாக வச்சேன் கம்மி பண்ணுறேன். I'll take it. வெளியே At the போனால் very least, அப்போ it will allow me to stay எல்லாம் with வெளியே you கிடைச்சு. and watch Okay. how you grow up. Mom, something's really wrong with Dad. என்னடா ஆச்சு நடக்குது? Don't fret, Ayu. I will gather some medicinal herbs right away. I promise you, nothing will happen to our family. Why would these memories come to mind now? The longer we live, the tighter we cling to what we have. Oh, how I would love to hear your voice one last time. Jialiang! 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 கத்தாதமா. Dad, are you awake? Jiangli, are you? Didn't I... Huh? What are these? How does it feel to come back to life? Do you feel strange or different in any way? If so, could you describe it to me in detail? Dr. Baishu, I thought that I was going to... Die? You did indeed. As things stand now, you're more akin to a zombie than a human. I'm a zombie? That's right. Before we set off, I asked Chi-Chi to prepare an elixir of immortality. With its help, you have been suspended in the space between life and death. Of course, this is but a crude imitation of an Adeptus art. I don't expect it to extend your life indefinitely. Whether it will keep you alive for a few days, a few months, or a few years, I am as interested as you to find out. But, however long you have left, I believe it should be more than sufficient time for you to say your final goodbyes before departing the world in peace. I hope that Director Hu finds this arrangement to be a satisfactory one. An elixir of immortality? How'd you cook that up? Ugh. Leave it to you to work on something like that behind my back. It's a work in progress that hardly lives up to its name, and it would have had no effect were it not for Jialiang's iron will. In the end, I am merely a doctor. I understand very little of the great principles governing life and death and the perpetual cycle of yin and yang. All I know is that if I'm presented with a life that deserves to be saved, I will do everything in my power to save them. And even this would have counted for nothing without Director Hu's assistance. After all, did you not tell Jialiang to show us the way before we set off for Qingsa village? Oops. And I'm busted. Without Director Hu nudging things in the right direction, we may not have found Jiangli in time. No wonder he didn't mention the elixir back then. I thought he was being frank and transparent with me for once, but apparently not. Director Hu told me to keep her suggestion a secret, but it seems nothing escapes Dr. Baiju's attention. Never underestimate a serpent's sense of smell. All I wanted was to help Jialiang find his missing wife as soon as possible, so that he could be on his way to the afterlife without any unfulfilled wishes making the journey more difficult than it needs to be. Leave it to Boo Boo Pharmacy to snatch the perfect opportunity right out of my hands at the last hurdle. Never mind. I'll just have to put it down in the books as a deferred consideration.
One Chi-Chi was enough of a conundrum. The last thing I need's another one. சீச்சி If I'd ஒளிஞ்சிக்கிட்டு known this was coming, I'd have whisked him off to the Wangsheng funeral parlor the moment I found him. You stay away from my dad. When I grow up, I'm gonna become an even better doctor than Mom and Baiju, and cure Dad for ஒளிஞ்சிட்டு good. பார்த்துட்டு நானும் அப்படி யோசிச்சேன் சீச்சி எங்கடா வச்சுக்கிட்டு Oh, is that right? Well, you wouldn't be the first person who's tried to put Wangsheng funeral parlor out of business. If you're serious about it, you'll have your work cut out for you. Traveler, Paimon, I'll catch you all another time. Is she She finally finally gone? gone. All's well that விட்டா ends போன well. அப்புறம் If you பார்த்து ask Paimon, we Oh. should probably do something to celebrate this hard-earned family reunion. At times like this, a grand celebratory feast is in order. It feels like it was a whole lifetime ago when I last talked with Zhongli and Ayu around the dinner table. Yay! Paimon can't wait! Alright, first things first, off to the market for some fresh ingredients. Let's go! Wait up! I'll come too! Baiju, thank you so much for everything you've done for us. Don't mention it, Jiangli. I was just doing my duty. Just your duty, huh? Baiju, Changshang, would you mind if we took this conversation outside? ஃபேஸ் ரிவியூலா 1K சப்ஸ் வந்துருக்கும் ஓ 0.6 1K வரணும் 1K வரட்டும் ஒரு கிவ்அவே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா Time flies. It's been so long since we bade each other farewell in Chenyu Vale. Changshang, you're the same as ever. You haven't changed one bit. You, on the other hand, have changed a lot. You're right. My younger self would have never imagined that things would one day turn out this way. யோ Or தனியாக கால் that you'd turn out this way, Baiju. I've taken a look at your elixir of immortality. It's not altogether dissimilar from the poison I concocted in terms of the way it functions. I have to say, Jiangli, it was a stroke of genius to use poison to maintain life. I hope you're not too upset at me for copying your methods. No, not at all. With your intellect, even if you'd never seen my poison, I believe you would have eventually arrived at the same approach. But I'm still impressed by how quickly you managed to gain such a thorough understanding of it. Jialiang's still only been in your care for a few days. Not just that, you even managed to improve upon the original formula. That cannot be explained by intellect சினிமாவுக்குள்ளே alone. நான் போய் பெட் Baiju, படிச்சுட்டு be honest with me. இதை Did you யோ try out வரதுக்கு some ரொம்ப of the நேரம் ஆகுமா poison on ஆல்ரெடி yourself? 11 நிமிஷம் போயிடுச்சியா ரெக்கார்டிங்கை போட்டு Told you the truth would surface sooner or later. Life force isn't Oh, the useful only is that, thing huh? that Changshang's contract lets you transfer between bodies, is it? Nothing gets past you, Jiangli. You are correct. Besides life force, Changsheng's secret art also allows for the transfer of toxins and diseases. When I treated Traveler Jialiang வந்த for the உடனே second கட்சி time, ஓ I transferred some of the poison from his body into my own. Not only did this allow me to alleviate the burden on him, but it also gave me an opportunity to study its properties. There is no need to worry about any long-term consequences to my health, however. Now that the source has been destroyed, any remaining poison in me will have already dissipated. But you took such a huge risk.
If we hadn't destroyed the god's remains back there, then even you might have... What am I saying? I'm in no position to criticize you for this. The reason I left our master and went into hiding all those years ago was that he was getting old, and I didn't want him using up any more of his own life force to treat my husband. But in the end, how were my methods any different? I risked one life to save another, and then you tried the poison on yourself too. It looks like both of us have ended up going the same way as our master before us. Are all disciples of Chenyu Vale destined to turn out this way? To live a short life, having given away our own for the sake of others? To fight relentlessly against the natural course of life and death, whatever the cost? Maybe our fate is sealed the moment we decide to study medicine. We are doctors, Jiangli. We ought never say that anyone's fate is sealed. Baizhu, I can tell that, over the years, you've used the contract with Changshang to transfer many diseases and toxins to yourself. There are so many that, some of them, I don't even recognize. Can you still stop before it's too late? I think you know the answer, Jiangli. Every one of us from Chenyu Vale believes in the same thing. Hey, food's ready! Mom, come and join us. The traveler taught me a load of new recipes and said even Dad will be able to taste them. Come and try them out. Yes, darling. Mom will be there in just a second. Hey, slow down. Baizhu, I know I won't be able to convince you, but please don't forget that if one day you're not around anymore, Chi-Chi, Gui, and all the friends who have grown fond of you, they will all miss you dearly. There's no need to worry, Jiangli. I know what I'm doing. I can only hope so. Baizhu, what did Jiang Li mean by not around anymore? Are you gonna be okay? Every single mortal I've ever contracted with, including Baizhu and Jiang Li's master, has passed away at a young age. Huh? Wait, that doesn't make any sense. You said that the contract with you helps people live longer. It is a very long story. Long ago, when plagues ravaged the land, one doctor made a pledge to rid the world of pain and suffering. But even the most ingenious mortal medicine could not stay the tide of disease. And after working tirelessly for many years, even his dearest loved ones fell sick and bade their final farewell. Legends told of an herb lord in Chenyu Vale who could cure any illness known to mankind. The doctor sought the herb lord, but found only a white snake, its breathing weak and its power all but spent. Sign this contract and let our lives be joined. Then I will impart to you the secret art of healing. But be warned, this art will harm your own health. Oh, With means beyond human ken, the doctor could now reverse the process of death. And yet, the time still came to say goodbye. Only now, the one departing was the doctor, his life force spent. His final act in life was to pass on the contract to his final patient, his favorite disciple. The disciple chose to dedicate their life to saving the lives of others. And generation upon generation followed in these footsteps.
Since I inherited this contract, I've always respected the path taken by my predecessors and followed it myself unquestioningly. That is until I tried to use the art to save my own disciple's beloved. She begged me not to use up my own life force. She said that this art is a poison chalice, an evil and unnatural practice. She did not wish to sacrifice one life for the sake of another, when both were lives she treasured. Only then did it occur to me. Did I not suffer when my master passed away, just as patients' families do at their loved one's deathbed? Are not the lives cut short by this contract just as worthy of saving as any patients? What is this contract to us? Medicine or poison? Alas, I no longer have enough time left to find the answer. I entrust to your care both Changsheng and this final question. May you find a remedy for this conundrum, which has ailed us so. Time and again, no matter how much I try to warn them or balance their chi, I can never save them. And you? What's your answer? If I abandoned the contract and left you without a host, what would happen? I suppose I'd spend my final moments taking a nice nap on Mount Yaojin. Then I'd be reunited with my old friends and your predecessors. Then it's decided. If there's a life in front of me that deserves to be saved, why shouldn't I do everything within my power to save it? Once again, it's the same answer. So be it. Close your eyes. Who knows how many more people will take on this contract? None. This contract will end with me. My contract has strict requirements on the host's natural temperament. All my hosts have been most pure of heart. But when one with an altruistic nature gains access to this art, they are more seduced than the average person by the miracle of overturning the laws அது of நல்லா life இருந்துச்சு and death. ஸ்டோரி. Though they know better than anyone else the fate that awaits them, when faced with the sorrows of humanity and the pain of losing their nearest and dearest, they cannot help but reach beyond human means. They are like moths that throw themselves into the flame, seeking a glimmer of hope in a dark world filled with pain and suffering. So, Baiju, does that mean... I suppose that would make me a moth that yearns for the light, but doesn't want to be burned to a crisp. Changsheng's art can transfer pain and suffering between people, but it cannot reduce the total amount of pain in the world. It's just like we witnessed. Either Jia Liang feared for Jiang Li's life, or Jiang Li grieved over Jia Liang's sacrifice. I have nothing but the utmost respect for my லாஸ்ட் predecessors, வந்து who ஸ்டோரி sacrificed their அளவுக்கு lives இல்லை. for their ஆமா principles. நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு But I என்ன do not சொல்றது, wish to join their ranks, nor do I கரெக்டான wish ஒரு to pass on எக்ஸ்பிளனேஷனோட this contract to anyone எமோஷனல் else in the ஸ்டோரி நல்லா future. இருக்கு. Huh? But didn't you already transfer a ton of diseases onto yourself? What makes a poison poison? And what makes a disease a disease? When it comes down to it, are not both mechanisms that affect the operations of the human body? If disease is ஐயாக்கா defined as ஐயாக்கா சொல்லிட்டு deviation from normal functioning, அதை then பற்றி who knows? ஞாபகப்படுத்தாதா. Perhaps the true elixir of immortality could in fact be a kind of poison. Many may view the notion of searching for immortality in poisons and illnesses as a flagrant violation of the natural order. But to me, it is no different from the way our ancestors tested the medicinal அதை qualities வேற of herbs by ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. sampling மனசெல்லாம் each புண்ணா and இருக்கு. every one. I don't want those who come after me to lose their lives to this contract. Nor do I wish for Changsheng to perish from losing her host. This leaves only one solution, doesn't it?
Precisely. I will be Chung Chung's final host, and the tradition of passing down the contract will end with me. Even the gods of old struggle to achieve true immortality. First you want to save others, then you want to save yourself. Now you even want to save me. You're getting greedy, Baiju. But isn't wanting to have it all what makes us human? For a selfish moth like me, who's afraid of the flame yet yearns for the light, the only வயசோட path next forward story-க்கு நான் is போய் up போகலாம். towards the moon. For once, Paimon just does not know what to say. Dr. Baiju, Traveler, what are you still chatting about? The food's about to get cold. We also have coconut milk for Chung Chung and Paimon. Okay, fine. Let's go grab some food. Paimon has a bunch of burning questions, but they can wait till after we've eaten. I do envy Paimon sometimes. Eating her fill is enough to satisfy her body and mind. True. And yet, although we call them simple pleasures, are such things as these not precisely why we mortals cling desperately to the life we have? Nice. Lunch. வேர்ல்டு quest வேற இருக்கு. இது வேற ஒன்று இருக்கா? Come a little closer. You're in for a little shock. A bitter pill to swallow. This is nothing. No, my sword! கிட்ட போய் தான் அடிப்பானா? கேட்டலிஸ்டா இருந்தா. Remember, health comes first. Try not to enjoy this too much. Rain cutter! The doctor will see you now. A bitter pill to swallow. Surrendering will be gentle. Let me weave you a verse. Taking a turn for the better. Mind the side effects. The doctor will see you now. Witness the power of Gurwa. Rain outlines your fate. Let's spark things up a little. Seems like an emergency. A bitter pill ஈஸோ to swallow. ஆமா கேட்டலிஸ்டா இருந்தாலும் கிட்ட தான் போயிருக்கான். இருக்கப்போ நகிதா மட்டும் தான் நஹீராவும் நீலவும் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா. காவி அனைத்தம் அனைத்தம் ஆமா அவனோட கெச்சிங் டைப்ல தான் இருக்கான் வேற ஒண்ணு. No, my sword!
என்ன கிளேமோரா? ஆமா. Sight clear. I've been through breaking new ground. ஏய் நல்லா இருக்குல்ல? Come at me. Rain cutter. Rain outlines your fate. Feast your eyes. Scanning. Blue hyperbloom teams நல்லா damage பண்றாங்க. damage நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் கதை ஸ்கிப் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல ஹைலைட். மோரோவர் இவ கெச்சிங் மாதிரி தான் இருந்தான். கெச்சிங் மாதிரி தான் இருந்தான். அதனால சரி ஓகே முடிச்சுக்கலாமா? இல்லை நஹிடாவை பில் பண்ணணும், கேவே பில் பண்ணணும். ஓகே ப்ரோ, 4ஆம் தேதி பார்ப்போம்.